So today karon mag-solve ni pagtao problem with complex number. So muna siya itong word problem. A circuit consists of 10 ohms resistor with inductive reactance X of L in series. The circuit is connected to AC voltage circuit. V of t is equals to 100 e to the EWT with a frequency that results in an inductive reactance X of L equals to 300 ohms. Find the current IT in the circuit. So, ang given na to is R, 100 ohms, P of T, volts is 100 E to the IWT, X of L is J30. So, ito muna button para makuha na to ang current is ato sa solve kwaon ang tubato at sa unang kwaon ang Z load, which means total resistor plus J X of L. So, direct substitute kay given na 10 plus G30. So, muna na answer guys. Hindi mo na ito siya plus kay na may complex number, imaginary number ang 30. So, di na ito sila add. So, pagkahuman sa Z-load, ato dayon kwaon ng absolute value sa Z-load. Absolute value sa Z-load, which is square root sa R squared plus X of L squared. So, ato siya i-direct substitute na sa natay square root of 10 squared plus 9 X of L R squared. So, plus 900 kay 30 squared na 30 squared. So, equals to 31.62 ohms. 62 ohms mana itong magnitude sa silod. So, nga naman tayo magnitude sa silod ato dahil kwao na phase angle. Kaya kung magkuha ta sa resistor, sa amps, current sa circuit, kay second order naman ta na kinahanglan nato ko ng phase angle. So, phase angle niya is equals to inverse tan formula sa phase angle inverse tan negative inverse tan X of L over R. So, direct substitution ra inverse 10 over X of L is equals to 30 times 10. So, naatay 71.57 degree. So, naatay phase angle. So, masolve na nato ang I of T. I of T is equals to B of T over Z. So, 100 e to the IWT over 10 plus J30 or 30J is equals to 1 minus 3J gidirect na ako siya og kuan calculate IWT. So, expand na to ang current terms of magnitude. So, I ato na express as kuan angle phase. So ang final answer na bali niya na to angle phase. Final answer bali niya is I of T is equals to 3.16
cosine of WT minus 71.57 degree amps. Wait, nakalimot ko og solve ni sa magnitude sa I. So, ang magnitude sa I, magnitude sa ito na I. Mas man siyang final answer. But kalimot ko og solve, ang magnitude tuod sa I is I is equals to VO over magnitude sa ZL. So, na siya 100 over 31.62. Sorry. 62 is equals to 3.16. So, thank you.